Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok muhteşem bir konuğum var. Sevgili Tamra Ovyet, Sacred Activation sisteminin kurucusu. Ve şimdi onunla kutsal aktivasyonları konuşacağız. Belki de sesam aktivasyon yapacağız biraz. Yaklaşan şifacının güçleri semineri var. Zaman hatları, paralel evrenler seminerleri var. Onlar üzerine konuşacağız. Ve sevgili Tamra Ovyet'i yayına alacağım şimdi. Tamra, welcome. Merhabalar, hoş geldin. I think so so happy to be here. Are excited to see you, to meet with you the first time. İlk kez Tamra'yı buraya davet ettim ve biliyorum pek çoğunuz onunla tanışmaktan mutlusunuz. So, what shall we talk about today? We should talk about your own power and how you have the power to create anything in your life. Bugün neleri konuşalım diye sordum. Sizlerin gücünden bahsedelim dedi ve her birinizin kendi yaşamını yaratma gücünüz olduğundan bahsedelim dedi. Yeah. And that life is a gift and you should be enjoying it as a gift. Hayat bir hediyedir ve onu bir hediye olarak görüp ondan hediye olarak keyif almalısınız. So many people live their life in suffering and instead of joy. And you can change your life where you're living in joy. And the universe hears you and brings you everything that's going to create joy in your life. Pek çok insan yaşamını neşe yerine acı çekmek olarak görüyor ve o şekilde geçiriyor. Evren sizi duyuyor. Siz yaşamınızdaki mutluluğu davet edebilirsiniz aslında ve o şekilde yaşayabilirsiniz. Now I know I say this to you and you go, but wait a minute, I keep trying. How do you do that? Ben size bunu söylüyorum. Pek çoğunuz buna çalışıyorum, bunun için çaba harcıyorum. Bunu nasıl yapabiliriz diye soruyorsunuz. I know that was me. I mean, I used to go to all these events and I would come home feeling really excited and ready to create all this stuff. And then I would loop back into my old patterns and none of that stuff would create. Some of it would, but not a lot. Ben de sizler gibiydim ve pek çok toplantıya katılırdım, sistemleri öğrenirdim ve eve girdiğim zaman yine aynı karma, aynı döngü devam ederdi. Bazıları bir şeyler yaratıyordu ama pek çoğu çok fazla yaratmıyordu. And the reason is because 95% of our lives are ran by our subconscious belief systems. Bunun nedeni de yaşamımızın %95'i bizim bilinçaltı sistemlerimiz tarafından yönetiliyor olması. Only about 1 to 5% of your life is ran by your consciousness, where you're consciously creating. Sadece yaşamınızın 1 ile 5 arası, %1 ile 5 arası bilinçle yarattığınız şekilde açığa çıkıyor. Oradan açığa çıkıyor. And if you have a lot of negative subconscious belief systems, it's just going to wipe out everything you're trying to create, or it's going to be very difficult. You're going to go up, and then you're going to go bam, and you're going to hit bottom again. And it's not your fault. Eğer sizi yöneten negatif bilinçaltı sistemleriniz varsa ilerleyip tekrar başa dönüp tekrar aşağı düşüyorsunuz, bam diyorsunuz. Ve bu sizin hatanız değil, bu sizin bu şekilde programlanmış olmanızdan ileri geliyor. I mean, I went through that and I don't know how many different healing modalities I studied in and became master in them and master teacher. And my life was still bam, bam. You know what I mean? Ben bir sürü sistemde master oldum. Bir sürü eğitim aldım. Eğitim veriyordum. Ama hayatım ileriye gidiyordu. Sonra bam tekrar geri düşüyordu. İlerliyordu. Bam geri düşüyordu. Ne dediğimi biliyorsunuz değil mi? And then in 2012, I received sacred activations from source energy. Ve 2012 yılında kutsal aktivasyonları kaynak enerjisinden aldım. I was in the Rosalind Chapel and God told me to go into the Akashic Records and I was met by Lord Metatron. Ben Rose Chapel'daydım. Akasik kayıtlara gitmemi söyledi bana Tanrı ve ben orada Lord Metatron'la karşılaştım.
And I asked Lord Metatron who he was and why was he there, and he told me he was there to assist me. Ben ona kim olduğunu, neden orada olmuş olduğunu sordum ve bana yardımcı olmak için orada olduğunu söyledi. And then this energy started shrilling into the top of my head. Ve enerji kafamın üstünden dönerek içime geçmeye başladı. And then I was told by Lord Metatron I was now crystalline and to give these to others. Ve ben Lord Metatron tarafından bunlara başkalarına vermek için hediye edildiğini crystallized, is that right? Crystalline, yes. Evet, kristalize hale getirilmiş olduğum bana söylendi. And when this happened, I went back to my B&B and started calling on my friends and saying, hey, guess what happened? Do you want this? Ve ben de Airbnb'ye geri dönüp arkadaşlarımı aramaya başladım ve onlara şunu söyledim. Bilin bakalım ne oldu? Bunu arzu eder misiniz? I ended up spending 8 months in Europe. Ve Avrupa'da 8 ay geçirdim. Living in different areas like Glastonbury, England, and Briatico, Italy. İtalya'da, Glastonbury, İngiltere'de zaman geçirdim. O tarz yerlerde yaşadım. And for 8 months, these masters were coming to me and teaching me and giving me sacred activations. Ve bu 8 ay boyunca bu masterler bana geldiler, eğittiler beni ve bana kutsal aktivasyonları verdiler. And for 8 years, I traveled in between Europe and Mexico. Ve ben 8 yıldır Avrupa ve Meksika arasında seyahat ettim. Learning from the masters, from God's source, from universal, whatever you want to call it. And I kept receiving these activations that were miracles were happening with my clients. Müşterilerimle danışanlarıma mucizeler yaratan bu şeyleri, bu aktivasyonları 8 ay boyunca masterlerde, üstadlardan, kaynaktan, siz on evrenden, siz ona ne derseniz deyin, oradan bana akarak geldi. And I didn't understand it or how it worked, and I've been taught over the years really what we're doing with the sacred activations is we're rewriting your subconscious belief systems so that your subconsciousness is now working for you to bring you joy, abundance, love, and health. And we're switching all those programs and they keep working with you. Ve ben ilk başta ne olup bittiğini anlamıyordum. Ondan sonra bana gösteren şey sizin bilinçaltı sistemlerinizde çalıştığı, oradaki programları yeniden programlar hale geldi. Böylece neşe, bolluk, bereket ve sağlık ile dolu oldunuz. Yeah. So in my heart, I have always been about world peace. Ben kalbimde her zaman dünya barışıyla ilgili oldum. I used to carry the sorrow and the sadness of the world within me. Eskiden içimde dünyanın acısını ve ızdırabını taşıyordum. As a matter of fact, my heart chakra and my back used to hurt and pound all the time. It was so painful. Arkamdaki kalp çakram her zaman eskiden çok fazla ağrıyordu, acıyordu, çok ağrı vericiydi. And when I was in Italy, I asked God, I said, what is the 11th activation supposed to be? And I heard you're living in hell. And I said, well, that's nothing I want. Ben İtalya'dayken sordum ve niye bu kadar acı çekiyorum diye sordum ve şunu söylediler bana, çünkü sen cehennemde yaşıyorsun ve bu benim arzu ettiğim bir şey değildi. They said you are living in hell. Yeah. Evet, cehennemde yaşıyor olduğumu söylediler. And then that happened at dinner. I was looking over the sea, having a glass of wine at dinner. I was sitting there by myself. And of course I said, that's something I want. And then when I went back to my apartment, bu akşam yemeğinde oldu. Kendi başıma oturuyordum. Bir bardak şarap içiyordum ve denize bakıyordum. Ve tabii ki bu benim arzu ettiğim bir şey değildi ve odama geri gittim. Apartmana gittim de. I heard Lord Metatron ask me if I wanted to let that go. Bana Lord Metatron'un onun gitmesini
Yani bu cehennemesin gitmesini arzu edip etmediğimi sorduğunu duydum. And when I said yes, all that pain in my back left. And I saw like all these chains and these hooks, like unhooking from my energy filled. And Ve ben it was a evet couple dediğim days zaman later. sırtımdaki ağrının gittiğini hissettim. Bu zincirlerin, bu kancaların, sırtımdaki kancaların çıkıp da rahatladığımı hissettim. And it was a couple days later, I realized the pain was gone. Ve birkaç gün sonra fark ettim ki o her zaman taşıdığım sırt ağrısı gitmişti. And I was no longer carrying that energy of war consciousness or killing in the world, because I was holding it all on, and I know there's a lot of us that do that. Ve ben fark ettim ki birkaç gün içerisinde o öldürme enerjisi ve dünyadaki savaş enerjisini serbest bırakmıştım. Ve pek çoğumuz da halihazırda buna devam ediyoruz. So I just wrote that down because that is an activation we will offer you today. So if you're carrying that pain and that sorrow for the world, we're going to release that from you, because that's not your job, and you can't really be at service when you're carrying so much pain within you. Ve bu da sizin şimdi şu anda not ettim. Size yapacağımız bugün aktivasyonlardan bir tanesi. Çünkü siz de bu hissini acı taşıyorsanız gerçekten dünyaya katkıda bulunamazsınız ve bu sizin işiniz değil, bu kadar acı kendinizde taşımak. So that's one thing we're definitely going to run for you today. Ve bugün sizin için çalışacağımız deactivation, right? Yeah, that's one of the activations. Bu bir çeşit deaktivasyon ve bugün sizin için yapacağımız deaktivasyonlardan, kutsal aktivasyonların deaktivasyonlarından biri. My job and my total desire is to help you live a life full of joy, peace, happiness, love, abundance, and health. Benim gerçekten arzum size yardımcı olmak, neşeli, huzurlu, sağlıklı, bolluk bereket içerisinde bir yaşamda olmanıza dair. You want to ask me some questions, Çağla? You are going quite great. Tamam. Soru sormak istiyor musun diye sordu. Ben de gayet iyi gidiyorsun dedim. This is a really amazing system. Gerçekten muhteşem bir sistem and a modality. And you also met with some other guys like Moses, right? And like, oh yeah. Ve başka rehberler de. Okay. Mesela Musa'yla tanışmıştım. Moses, for example, I love it. Very surprised to meet them. Onlarla tanışmaktan, onlarla karşılaşmaktan şaşırttı mı seni diye sorayım dedim. Yeah, well, so I was talking to Lord Metatron, and he kept appearing to me. And then I was in London. I was staying in London, and I was told to go to Avebury Stonehenge, or to Stonehenge. And when I did, I walked around. I said, "Okay, God, I'm here." And I sat down on a bench because I was freezing. You know, I'm from California, and I was in England, and it was so cold to me. And I'm sitting there and drinking a cup of coffee, looking at Stonehenge. It used to be different. You used to get really close, and they used to have coffee carts like right by the stones. And Lord Metatron came to me and gave me another activation. And the swirling energy that was coming in to my body freaked me out. It scared me, and I told him to stop. Londra'daydım ve Lord Metatron'la konuşuyordum. Lord Metatron beni Avebury ve Stonehenge'e gitmemi söyledi. Elime bir kahve alıp Avebury Stonehenge'e gittim. Burasını bilenler bilir arkadaşlar. Sayfamda da paylaşacağım Avebury Stonehenge'in resimlerini. Gerçekten muazzam bir bölgedir. O bölgeye gittiğimde başımın etrafından bir enerji hissettim. Enerjinin dönmeye başladığını hissettim ve beni çok korkuttu. Çok irkiltti ilk geldiğinde. Yes. And then I was at my friend's house in London, and I went into meditation, and I was told to go in the Akashic Records again. And when I did, there was two beings standing there. And so I knew who Lord Metatron was, but I didn't know who the other one was. So I said,
Arkadaşın evine gittim. Arkadaşımın evine gittiğimde akaşik kayıtlara gitmem söylendi. Ve akaşik kayıtlara çıktığımda bu kez sadece Lord Metatron durmuyordu. Onun yanında bir kişi duruyordu. Ve ben ona, onun kim olduğunu bilmiyordum. Ve onun kim olduğunu ona sordum. Yes. And he said, Moses. And I'm all, Moses who? Bana Musa'yım ben dedi. Ben de hangi Musa dedim. And then I received another activation from Moses. Ve Musa'dan bana yeni bir aktivasyon verildi. So the first activation was Lord Metatron activation. Yani ilk aktivasyon Lord Metatron aktivasyonuydu. The second one, the one that you are told to go to Arbor Stonehenge. It came as Arbor Stonehenge there. İkinci aktivasyon Arbor Stonehenge aktivasyonu. Çünkü oraya gittiğinde o frekans orada indi ve ismi o. Döndükten sonra Londra'ya Akaşik Kayıtlara gittiğinde Musa ile tanıştı ve üçüncü aktivasyon Musa'nın kodu aktivasyonu olarak geldi. And then the third activation I received was the Moses codes. Evet, üçüncü aktivasyon aldığım Musa'nın koduydu. And I saw in the energy field of people these lines and these balls, and I didn't know what it meant. And I was talking to a friend of mine about it, and I'm all, I don't know what this means. I'm seeing this, and he handed me Mizadek's book, The Flower of Life. Ve ben insanlara baktığımda çizgiler ve yuvarlaklar görüyordum. Ve arkadaşıma sordum bu nedir diye. Bana Mizadek'in kitabını verdi. Yaşam çiçeğinden bahsediyor Tamra. Yaşam çiçeğinin şekilleri var. The Flower of Life, right? Yeah. And yaşam çiçeği. No, the Tree of Life. I'm sorry. Tree of Life. Yaşam ağacı. Yeah. And then when I saw the Tree of Life, I went, oh my God, this is what I'm doing. I didn't realize at that point that these activations I was doing, I didn't know anything about them. I just knew they were changing people. But in sacred geometry, that the Moses codes is the Tree of Life activation, sacred geometry. Musa'nın kodu aktivasyonu aslında o zamana kadar ben ne yapıyor olduğumu bilmiyordum. Ne zaman ki yaşam ağacını gördüm, bunu yapıyorum dedim. Bu kutsal geometri ve Musa'nın kodu aslında kutsal geometriyi gösteriyor. So it was all very surprising for me. And bu çok şaşırtıcıydı benim için. I gave a guy friend of mine the first three activations I received. I said, I received these. Do you want them? He said, oh, yeah. Bir arkadaşıma bunu vermek istedim. Bunlar bana geldi. Bunlardan ister misin diye sordum onlara. Evet dedi. And during the activations, I heard to tell him he's going to be sensitive. And I wasn't trusting myself on what I was getting, so I didn't say anything to him. Ve aktivasyon sırasında ona çok hassas olacağını söylemem söylendi. Ama ben bunu ona söylemedim. And that night, he was a writer and an artist. He took all of his writing, all of his artwork into his yard and his computer and started a bonfire and burned up everything. Ve o akşam o bir yazardı ve o bir ressamdı. Bütün çizdiklerini ve yazılarını evinin arka bahçesine götürdü. Bir ateş yaktı ve içerisinde bilgisayarına dair her şeyi parçaladı, her şeyi yaktı. And I was blown away. I didn't ben know what to do. Çok korkutmuştu beni. Ne yapacağımı bilememiştim ve çok şaşırmıştım. We used to talk on Skype. I had no way to get a hold of him. Skype üzerinden konuşuyordum. Ona ulaşmamın hiçbir yolu yoktu. And I talked to him 30 days later, and he broke up with his girlfriend and moved into a Buddhist colony, and he was writing, he was doing artwork, and he said his life had never been better. Aktivasyonlardan sonra bir ay sonra onunla konuşabildiğimde erkek arkadaşından ayrılmıştı, taşınmıştı ve yeni yazılar yazıyordu. Yaşamının da hiç bu kadar iyi olmadığını Tamra'ya söyledi. And then I had people healing from strokes, from cancer. Everything would just disappear and it would totally be gone. I had someone that had a stroke a year before. Kanserden ve felçten iyileşen insanlar vardı. Bir kişi vardı felç geçirmiş olan bir sene önce.
The next day after receiving the first 3 activations, she was off of her walker. Üçlü aktivasyonu aldıktan sonraki gün tekerlekli sandalyesini bıraktı. So it's truly amazing what these activations do. And I've learned over the years is that they're really they're programming the human biocomputer. So it's called metaprogramming, which is a conscious program that keeps changing and rewriting the software. Bunu gerçekten bu aktivasyonların yaptığı muhteşem, muazzam ve aslında yaptığı şey insan biyoprogramlama, bilinç altındaki programları temizliyor. Yeni programlar, gerçekten hayata hizmet edecek olanları koyuyor ve bu programlar sürekli zaman içerisinde de devam ediyor. So sacred activations, I mean, has grown so much over the last 10 years or 11 years now. It's really unbelievable. You know, we've helped hundreds of thousands of people around the world. There's over 1,000 practitioners now, and we even have teachers spread so many different corners of the world, like Çağla here. She is one of our master teachers. Ve son 10 yılda gerçekten muazzam şeyler yarattık. Binlerce kişiye, yüz binlerce kişiye yardımcı olabildi aktivasyonlar. Aynı zamanda da hem uygulayıcılar hem de öğretmenlerimiz oldu. Mesela Çağla da bu öğretmenlerden bir tanesi. I love it. So, yeah, I absolutely love sacred activations. I mean, I met Çağla in 2014, and we've met up over the years in different areas of the world. 2014 yılında tanıştım ve dünyanın farklı yerlerinde bir araya geldik. They sent their loves to you, by the way, and the gratitude to you. They were writing down. Thank you so much. So, I mean, sacred activations is completely and truly magical modality, and I'm so thankful to be able to bring it in to help you become in your power so that you can be as happy as I am. Gerçekten mutlu olabilmeniz adına kutsal aktivasyonları dünyaya getirdiğimiz için, dünyada olduğu için çok mutluyum. So, Çağla and I are doing a class. She's co-hosting this class with me coming up called Empowered Healers. Yakında Çağla ile beraber bir sınıf yapıyoruz ve onun ismi Şifacıları Güçlendirme, Şifacının Güçleri. This is 6 weeks of us changing your subconscious belief systems, and what's going to happen is your life is going to continue to spiral up instead of looping around. It's going to spiral up, keep getting better and better and better, where you are turning away clients because you're so busy, or you found the love of your life, or your abundance has, whatever it is you want to work in that area, it's going to change for you. Bu 6 haftalık bir çalışma yapacağız Tamra ile beraber, şifacının güçlendirmesi. Bu sadece şifacılık yönlerinizi dönüştürecek bir şey değil. Bunun yanında yaşamınızın bütün alanlarındaki sağlık olabilir, aşk olabilir veya danışanlar olabilir. Onlarla ilgili hem yaptığınız çalışmaların kalitesini artıracak hem de sizin yaşam kalitenizi artıracak bir çalışma ve yaşamınız sürekli daha iyi şekiller dönebilecek bir zaman içerisinde. Çünkü bu programlar harekete geçirdiği zaman, aktif hale geçirdiği zaman bitmiyorlar ve onlar sürekli devam ediyorlar. Because I'm saying that like this programmings, they keep going. It doesn't finish just with listening one time. It just goes and on and on and on. And it adds to one another. Ve yaptığımız bütün çalışmalar birbirine ekleniyor enerjetik olarak. Birbirini destekliyor. Ve sürekli daha yukarıya doğru ilerlemenizi sağlıyor. Çünkü bu sistem bilinçaltındaki programlamaları dönüştürüyor. Negatif programları alıyor ve onun yerine onu deaktif hale getiriyor. Ve gerçekten sizin yaşamınızı daha iyi bir hale getirebilecek olanları aktif hale getiriyor. And I was saying like these activations deactivates the parts that doesn't work for you
and activates the parts, the programs in you, which is going to create a better and better life for you and for your clients and for whoever come contact with you. Yeah, because we are all connected. We are in a collective consciousness. So when you yourself are healing, you are helping the whole environment and the whole world heal. So it's not being selfish, just working on yourself. It's actually perfect. Yaptığımız şey kendimizle çalışmak ve bencilce bir şey değil. Biz çevremizdeki herkese ve her şeyle bağlantıda olduğumuz için bizimle beraber bütün dünya, bizim kendimizle çalışmamızla beraber bütün dünya bizim etrafımızdaki dönüşmeye başlıyor. So would you like to experience some activations? Ve arkadaşlar biraz aktivasyon deneyimlemeyi arzu eder miydiniz? Shall we also do Lord Metatron, Sacred Elbow, Stonehenge, and Moses quote to them? Maybe can I ask that? Yeah, and Heaven on Earth also. Yeah, and Heaven on Earth. Şimdi bugün size the first one was War Conflict, right? We are going to do. That's Heaven on Earth. That clears that of you carrying the sorrow and the sadness for the world, or the trauma of people dying in wars and all that kind of stuff, because it can affect you. But when you let it go, when you do this activation, it no longer affects you. It's just part of the play. It's part of the game we're playing here on planet Earth. And you don't have to plug into it and take that suffering on. You can just watch it and send it love and not be attached. And that's the best thing you can do for the world. Bugün size yapacağımız aktivasyonlar, hatta ben de Tamra'ya sordum yapar mıyız diye. Heaven on Earth, dünyadaki cennet. Çünkü kutsal aktivasyonlarda biz bunu video oyunu olarak görüyor ve belli bilince bir fiş gibi takılı olmaktan bahsediyor Tanrı, ve bu biz kendimizi bu acıdan, dünya acısından, dünyanın bu tarz düşük enerjilerinden kendimizi çekip enerjetik ağımı daha yukarıdaki seviyelere bağlantıda kurmakla ilgili. Ve ayrıca dünyadaki cennet aktivasyonundan sonra size Lord Metatron aktivasyonu yapacak. Elbow Stonehenge, o ikinci Elbow Stonehenge'de aldığı aktivasyon ve Musa'nın kodu aktivasyonu yapacağız. So 4 activations today, right? Oh my. Would you like to receive? Evet der misiniz arkadaşlar? Arzu eder misiniz? Bu aktivasyonları evet diyen herkesin alanına yüklenecektir. Ve aynı zamanda ileride siz de bunun uygulayıcısı olmak isterseniz eğitimlerini alarak da bunların uygulayıcısı olabilirsiniz. And if they want to become a practitioner, they can also take the trainings and they can use that in their life. I added to that. Yeah, absolutely. Yeah, So, Çağla's a fantastic teacher, and you can take the training from her and to help yourself more and to help others. Ve Çağla muazzam bir eğitim. Ondan da eğitim alabilirsiniz kendinize katkıda bulunmak için ve başkalarına da yardımcı olmak için. Thank you, Tamra. Ve and we start to activations, like we connect with it, and we usually do not talk. I am going to say them to this, right? Biz bağlantıya geçiyoruz, kalbimize bağlantıyoruz, yerle bağlantıya geçiyoruz. Aktivasyon sırasında konuşmuyoruz arkadaşlar. Sadece bağlantıda oluyoruz ve her birinizin anında da çalışıyor. Her birinizin evet diyen herkesin bütün bu konularla ilgili programlar üstünde çalışıyor. And then shall we do now? Yeah, so we're going to be silent while connecting to source energy and running this activation. There's nothing you have to do. It's best to close your eyes so you're not distracted and just allow whatever thoughts or feelings to emerge. It doesn't matter. You cannot do this wrong. Ve evet, Tamra da bundan bahsetti. Bunu yaparken, aktivasyon yaparken sessiz bir şekilde oluyoruz ve kaynak enerjisine bağlanıyoruz. Bunu yanlış yapmak diye bir şey söz konusu değildir ve we are going to start. Rahatlayın ve sadece akışa izin verin. So we're starting with the Lord Metatron. Lord Metatron aktivasyonu.
And the Lord Metatron activation activates 12 to 18 strands of DNA, depending on where you're at. Lord Metatron aktivasyonu 12 ile 18 arası DNA'yı aktive ediyor. Bulunduğunuz seviyeye göre. Okay, this is still running, but I'm also going to start the Moses codes. Bunlar hala daha çalışıyorum. Aynı zamanda Musa'nın kodunu da çalıştıracağım. Tamam. Okay, Avebury Stonehenge. Avebury Stonehenge. This is really going to help with your psychic abilities. Bu aktivasyon sizin psikik kapasitelerinizle ilgili gerçekten katkıda bulunacak. I'm also hearing to run healthy boundaries. Aynı zamanda sağlıklı sınırlar belirlemek aktivasyonu çalıştırmamı duydum. In the Moses codes. Ve Musa'nın kodu. Again.
Okay, bring your energy into Mother Earth. Enerjinizi Dünya Ana'ya getirin. Imagine you can bring your energy all the way into Mother Earth. Hayal edin bütün enerjinizi Dünya Ana'ya getirdiğinizi. Başınızın üstünden. Böyle. Imagine you have joy, happiness, peace, love, all Mutluluk, flowing neşe, in every single cell of your body. huzur, sevginin bütün hücrelerinizde aktığını imgeleyin. And open your eyes when you're ready. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. So this energy you just received, this is the beginning. It's going to keep working with you for days, weeks, even months. Bu aldığınız enerji sadece başlangıçtır. Sizlerle haftalar boyunca, hatta aylar boyunca çalışmaya devam ettiğini göreceksiniz. So we have the Empowered Healers program starting this Saturday. And if you can't make it the first day, that's okay. You'll still get the replays. And it's your program to own. And we guarantee that after 365 days, if you use this program, your life will change. Otherwise, we refund your money. Ve bizim cumartesi günü güçlendirilmiş şifacı programımız başlıyor. İlk haftaya almamış olsanız da önemli değil. Bütün kayıtlar size gelecek. Ve 365 gün içerisinde bütün yaşamımız değişmemişse size parayı geri ödemeyi garanti ediyoruz. Because your life just keeps changing and changing and changing, and it doesn't go back. This is not temporary solution. Ve yaşamınız değişmeye devam eder ve geriye dönüş diye bir şey yoktur. Bu geçici bir çözüm değildir. How many of you have done things thinking, okay, this is it, and then it returns? Ve kaçınız tamam buldum dediğiniz bir şey yaptınız ve değiştiğinizi düşündünüz ama belirli konular geri geldi. You ready to change that and have change happen forever instead of temporary? Değişimin geçici olması yerine bunu değiştirmeye ve değişime dönüşüme var mısınız? So whatever questions you have for me, Çağla? Ve başka hangi sorular var diye sordu Tamra benim için. I am a little bit fried by the way. After these activations. I am a little bit fried after these activations. I know. Yes. That's why I try to get towards the end of the call because I'm like, woo. Geçen defa da aynı şey olmuştu Tamra için. Bunları çalıştırdıktan sonra başımız dönmeye başladı ve birazcık beynimizin yandığı noktaya geçiyoruz. Because like when we use this, it's like it uses different parts of our brain. And then our cognitive thinking, the part we use talking, the part we use asking questions, it's a little bit temporarily change. And we always stay in the energy. Aktivasyon yaptıktan sonra normal enerjetik alana geçmek, beyin dalgalarının değiştiğini anında hissediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden konuşmaya, mantıklı zihni geçmek, tekrar sorular sormak için bazen o kadar şey olmuyor. I would like to definitely see you again in my program. Tekrar görmeyi arzu ediyorum gerçekten dedim bu programda. Maybe we can do something Instagram and Facebook. And this is just the beginning. Instagram'da ve Facebook'ta da programlar yapabiliriz dedim eğer seçerse. Bunu sadece bir başlangıç. Every activation is so different. And they thank you, by the way. You're They welcome. thank you. And this How do is... you say thank you in Turkish? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ishi. Teşekkürler. I'll practice later. Ishi. Yes, let's make it plural. Okay. Good. Yeah.
Actually, do you do Akashic Records trainings or Galactic Akashic Records training? I love it. Yes. Also, I like. I do 5 different Akashic Records trainings. There's on sacred activations, there's practitioner trainings, there's masters, there's medical intuitive, there's mastering the masters, there's timeline parallel universes, and also world mastery. That's all sacred activations. World mastery. That's where you learn to work with the crystals in the land, the ley lines around the planet and the collective consciousness a lot more. It's much more expanded. And then also astral traveling. Astral traveling. Let me say it, and if the parts that I don't remember, I'm going to ask you again, right? Şimdi arkadaşlar, kutsal aktivasyonlarda ki bölümlerden bahsedelim dedim Tamra'yla. Uygulayıcı eğitimi var. Master uygulayıcı eğitimi var. Medikal yani sağlıkla ilgili konular var. Sağlıkla ilgili derslerin uygulayıcısı var. We have got Master Medical Intuitive, right, as well? Yes, but I'm going to combine those and make it one. It'll be a 6-day class. Okay. Yani master'la ileri medical intuitive, yani medikal sağlıkla ilgili olan ve normal medikal vardı. Onlar 2 ayrı ders mi diye sordum Tamra'ya. İkisini bir araya getirip 6 günlük bir ders yapacağım dedi. Kısaca sağlıkla ilgili bir dersimiz var. And do they require to be masters to have that? For medical intuitive, no. They have to do the first level training. Sadece uygulayıcı olanlar da sağlıkla ilgili olan aktivasyonları yapabiliyorlar. Zaman hatları paralel evrenler dersimiz var. Timelines Parallel Universes. 15-16 Ekim'de bu olacak ve bunun için de uygulayıcı olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda dünya masterleri eğitimi olduğunu söyledi. Tamam, World Mastery class. And is it required to be masters for this as well? No. Only practitioner. Yes. Yani ilk eğitimi aldığınız zaman, ki bunda da 30 tane aktivasyon var arkadaşlar. Tamamının daha ileri eğitimlerini de alabiliyorsunuz. To have access to all the activations, which is over 1,000, you have to do the masters and the mastering the masters practitioner training, and then you get the codes, because you receive codes from source energy to run these programs and to run these activations and deactivations. So you have to do the masters and the mastering the masters to receive everything. And I think it's really important to do the masters and mastering. I think it's important to do all the training, because all of it together just really brings you in your power. Yeah. Bunlar aslında şöyle: uygulayıcı master eğitimi, mastering the masters eğitimi, bunları yaptığınız zaman bine yakın aktivasyon var şu anda. Onları alabiliyorsunuz. Ondan sonra da eğitmen olabiliyorsunuz. Eğitmen olduğunuzda da kodları yükleyebilecek noktaya geliyorsunuz. Kodları yüklemek için bu enerjilerle gerçek manada tanışık olmak gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Ayrıca bunlardan sonra Tamra'nın 5 tane akashic kayıtlarla ilgili sınıfları var. And also you have got Akashic Records class. I have 5 Akashic Records classes. 5 tane Akashic kayıtlar sınıfı var arkadaşlar. Bugünlük bu kadarmış. I think our time is up. Unfortunately. Okay. I'll tell you all about the Akashic Records too. Akashic kayıtlarla ilgili de hepsinden bahsetmeyi arzu ederdik ama sanırım bugünlük bu kadar. Maalesef 2 dakikam kaldığını ve toparlamam gerektiğini haber veriyor Reji. Çok biz sanırım Facebook'ta, and we are going to continue in the future with this program, maybe in Facebook, maybe in Instagram lives if they have got questions for you, and maybe Zooms in the future. Arkadaşlar, biz belki Facebook'ta ve Instagram'da ve Zoom'lar yoluyla tekrar yayınlar yapacağız Tamra'yla ve bana bu arada şifacının güçlendirilmesi alt tarafta programı içinde yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar, yayınımız bitti. Katıldığınız için teşekkür ederim. Thank you for coming. Thank you for everybody. Thank you for inviting me, Çağla. Thank you everybody for joining. All activations you have done. I think we can go on like 2 hours non-stop. 2 saat daha devam edebilirdim seninle diyorum.
and kisses to you. And thank you. Right. Thanks a lot. Bye everybody. Bye bye everyone. Herkese hoşça kalın diyorum arkadaşlar.